पब्लिक से मिलेगी तो उनको उनके ग्रीवेंस भी मालूम चलेंगे, फीडबैक भी मालूम चलेगा। अगर किसी को कुछ अपनी तकलीफ है वो भी वो बता सकते हैं। और इसके साथ साथ इस मीटिंग में जो नीचे का स्टाफ, हमारा जो पुलिस का स्टाफ है, वो भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ बात करके वो अपना ग्रीवेंस भी वो बता सकता है। हमको भी मालूम चलेगा उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टेशन की क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो कनेक्ट है वो पुलिस और जो सीनियर लेवल के बीच में और जूनियर लेवल के बीच में और पब्लिक और पुलिस के बीच में, ये जो कनेक्ट है ये स्ट्रेंथन होगा। तो ये हमेशा कंटिन्यू करेंगे पूरा हर मंथली, हर महीना रहेगा। आज पूरे बेंगलोर में हो रहा है। सर, आप आने के बाद अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ट्रैफिक हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, तो इन्वेस्टिगेशन के मामले में भी कोई अभी जो साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, इसमें हम कर रहे हैं। हम आपको 10-15 दिन के अंदर साइबर क्राइम में हम पूरा ही अलग प्रोसेस को डील करेंगे। सर, फेक न्यूज़ ज़्यादा फैल रहा है, इसके बारे में आप? वो देखिए, उसका तो सीरियस इशू अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, उस करके वो सब है। तो हम उस बारे में जो भी जैसे से है उसे हम लोग, फेक न्यूज़ से बहुत किस्म की तकलीफ भी होती है, उसके लिए हम जो कुछ करना पूरा कर रहे हैं। सर, फेक बहुत से चैनल्स भी आ गए हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है, इसका तो जो कोई भी चीज़ जिस तरह का, अभी ये इशू तो अभी भी डिस्कशन में चल ही रहा है। अभी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो उसके लिए साइबर क्राइम के और जो हमारे आईपीसी के अंदर जो भी सेक्शंस हैं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। आपके आने के बाद से ये ड्रग्स का जो आप पकड़ धकर बढ़ गया है, तो क्या वो ये समझा जाए कि आप लोग ज़्यादा ताकीदी के साथ इस पे काम कर रहे हैं या पहले ढिलाई थी? नहीं, देखिए, पहले भी लोग अच्छे से काम कर रहे थे। कई बार अपने स्ट्रेटेजी बदलते हैं तो आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पहले भी अच्छे, यही पुलिस अच्छा काम करती रही है, अब हो रहा है, जरा स्ट्रेटेजी बदली है तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, पहले भी अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम किए हमारे प्रेडिसेसर्स ने, वही काम चल रहा है। तो शायद ये एक क्वेश्चन जो मास्क के बारे में, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರತಾಡನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸಿಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಥರದ ಆಗಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ಸಾಹೇಬರಾದಂತಹ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಚಪ್ಪಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಹೌದು ಸರ್, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಾಂಡಿ ರೋಡಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಪ್ಪಿಷ್ಟರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು means the society is not safe. Anybody, be it a man, woman, children, they should all feel safe while they are going out in the street. Why is it that in our society women are feeling unsafe? Why do they have to take somebody else's help? Why do they have to be afraid to go out? So that is what we need to change. We need to change, and this also requires not just law and order issue, but it also requires a change in the mindset of the people, and that is what we are trying to do. We are starting massive awareness campaigns under Nirbhaya Fund. Bangalore City Police has been granted funds under Nirbhaya scheme, and we are undertaking a lot of awareness activities,
self-defense activities, and we are also establishing a lot of women outposts, and we will be having one woman counselor, two women counselor in each police station, who will be working in 2 shifts for the sake of women complainants. So Itara, we are taking care of a lot of issues, and we are coming up with a lot of schemes to make the women and everyone safe in the society. Most of the cases you see are domestic violence cases or violent cases against the women, even so many molestation cases. How is the police going to tackle all these issues? Because once a domestic violence case has been registered, 429, the laws have changed, because previously once the case was there, they used to arrest the people. Now how do you investigate this matter? See, yes, as you rightly said, there are a lot of cases against, regarding domestic violence. There's an act called Domestic Violence Act. In that, police doesn't have much role. But under Section 498A of IPC, we can take FIR, and we can take action against the person. And if the woman is actually being threatened or has been physically harmed, we have the provision to undertake other relevant sections of IPC and arrest the person. So it's not like we cannot arrest. If the woman is actually under grave threat, we can take action and ensure that her safety is ensured. Also, there are women shelter homes where this woman can be sent if she feels threatened at home. So there are a lot of schemes under the government of Karnataka and government of India schemes, which are there to help and protect women. What about these women working at the workplace, where there, so many women undergo so much torture and all? Yeah. Many of them don't come out for fear of stigma in the society. So how do you tell these ladies to come out and complain, and so that whoever the culprit is gets the punishment? Absolutely. So in all the offices, it is mandatory to have one POSH committee, which is Prevention of Sexual Harassment at Workplace. So there has to be a sexual grievance addressal committee in all the workplaces, which has more than 10 people working. And the woman, instead of going to the police station, can directly go to this committee and ensure that action is taken on the person who is causing such kind of harassment to her. Now, can she go online to the police website and give a complaint, so that instead of coming to the police station at night or anywhere, she can go online and complain, and any action will be taken against the culprit? We do not have any provision currently for such online complaints, but as I said, if she is unwilling to come, she can go to such POSH committees which are there in their grievance committees, which are there in the offices and various corporate sectors, where ensured action is taken. So what is the police department taking to see the protection of children, girl child, or the women in particular during, there is no timetable now for things? Absolutely. See, we are also starting something called as Integrated Child and Women Center in Bangalore, which will be set up near the commissioner's office, which will be 24/7, having place to give shelter to these women and children, which will have counselors, which will have medical facilities. So a comprehensive integrated center is coming up for the sake of such women and children who are being threatened. Your message to the women and to the people in general, how do they behave? To everyone in general, I would like to tell them, obey the law, ensure that you use the law for your protection. If you stay quiet, the law is of no use. So it's important to speak out against the violence that is happening against you, whatever be the nature of the violence, and seek the help of police and law enforcement agencies.